안녕하세요, 크립토7입니다. 블럼버그에서 캐시우드한테 야, 너 왜 이 남은 GBTC를 다 파는 거야? 비트코인을 왜 다 팔았냐? 라고 질문을 하고 있어요. 지난 이틀 동안 캐시우드 같은 경우는 엄청나게 비트코인을 팔아넘겼죠. 그래서 지금 많은 사람들이 왜 하필 이 시점에 비트코인을 파냐? 지금 GBTC라고 그레이스케일 비트코인 투자 신탁을 다 파는 셈이 됐죠. 그리고 나서 이걸 다 팔고 그 다음에 약 1000억 정도를 비트코인 퓨처 ETF 비토를 사들였다라는 거예요. 왜 GBTC를 팔고 비토를 샀냐? 라는 질문이죠. 그래서 캐시우드의 이러한 선택 때문에 많은 사람들이 추측을 하고 있어요. 두 가지의 추측이 있는데 첫 번째 추측은 지금 이 웨일즈와이어가 하는 말처럼 캐시우드 지금 비트코인을 다 팔아치웠고 그리고 베리 실버트가 이 그레이스케일에서 사임을 했다. 아무런 이유도 주지 않고 이 월스트리트는 이미 알고 있다. 비트코인 스팟 ETF가 거절될 것이라고 언급을 했어요. 그래서 이 비트코인 스팟 ETF를 거절할 것이다 라고 여전히 굳게 믿고 있다라는 거. 지금 이 연휴임에도 불구하고 SEC와 많은 기관들이 만났죠. 심지어는 이 거래소 관계자까지 만났어요. 변호사랑 나스닥. 그래서 이제 곧 승인이 될 것이다 라는 큰 기대감을 갖고 있는데도 지금 캐시우드 같은 경우는 GBTC의 올 비트코인을 다 팔고 비토로 옮겼다라는 거. 그래서 이러한 것 때문에 아무래도 캐시우드 같은 경우는 지금 안전하게 위험을 감수하고자 GBTC를 다 팔았다 라는 그러한 추측이 있고요. 그리고 두 번째 추측은 아무래도 SEC에서 이 비트코인 스팟 ETF를 승인해 줄 것을 알고 GBTC를 다 팔았다라는 거. 왜냐면 이것을 팔고 자기가 가지고 있는 비트코인 스팟 ETF를 더 투자를 할 수 있기 때문이죠. 그러니까 나한테 있는 스팟에서 비트코인을 더 투자할 수 있는데 왜 굳이 어머놈한테 투자를 하냐 라는 거죠. 이 두 가지 추측이 있습니다. 캐시우드의 인터뷰를 이제 직접 들어봅시다. I think what caught a lot of people's attentions is that you completely sold down your remaining stake of the Grayscale Bitcoin Trust. Instead, on the same day, you bought into the ProShares Bitcoin Strategy ETF. Of course, that tracks Bitcoin futures. It doesn't actually hold the physical Bitcoin. Can you explain that shuffle? What was the thinking there? Sure. A couple of things. First of all, BITO, the ProShares, is already approved. There's no regulatory uncertainty having to do with it. So we chose to maintain our exposure through BITO for the time being. And as I mentioned before, there are some tax and regulatory uncertainties still as part of this process. We don't know exactly who's going to be approved and whether they've met all the criteria that the SEC has put before us. We know we have, but we don't know if others, including GBTC, have. We just don't know. So again, out of an abundance of caution, and GBT's discount, again, it was as much as 50% relative to NAV. So not only have we enjoyed this year the run in Bitcoin itself, but we've had the nice closing of that discount. So it's been, double good news for us. But you've talked about January 10th, Kathy, I think in another report. Is that possible, whether it's you or somebody else, in terms of the first spot Bitcoin ETF actually getting approval? Well, we think the probabilities have gone up because the SEC has been highly engaged compared to what was happening before. Before, it was just denying approval. And we just kept putting our filing in again, try, Yeah. dogged and determined. And so here we are. We think we're first in line, and that's why there is this January 10th deadline. But we like the idea that the SEC has been so engaged, and it's not just with us, it's others as well. We think a number of funds could be approved at the same time. And they've been asking not only one set of questions, but follow-up questions. And again, that's a very good sign. Well, speaking of engaged, go ahead, please. No, Yeah, finish. the last few questions have been very technical. And so more de rigueur, and you'd expect them to be asking these questions as we head toward an approval. Now, it's not 100% certain, and so we want to make that clear as well. This is the SEC, and we never know, what might happen along the way. 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다. 크립토7이었습니다. 감사합니다.